Red Bull Zero. Zero sugar, low calories. Tried it yet? This Friday we're in Frederick, Maryland. Say it louder. I love Dixon! Quietly Cary, Maryland. This country has been waiting for this match, and here we go. Balogun goal! Full Balogun! He'll do the LeBron celebration! You're brilliant when his country needed it most. An all-American performance that makes me proud to be American. And so the US looking for their fourth win in this summer's World Cup and their second here in Seattle. Mauricio Pochettino's side aiming for a quarter-final place tonight at the expense of Belgium. Now with America celebrating its 250th birthday this summer, this US team are playing their part in bringing joy across the country. For more on that, we send you down to Tom Ronaldo. What an atmosphere here, Rebecca. As we consider the experience of this World Cup and all it's brought to us this summer, it gives us a chance not to focus on the borders or the beliefs that sometimes divide us, but an event with the power to do the exact opposite, unite us. And that's what's been happening through this tournament, this team, this run. As Matthew McConaughey helps us explain, this rectangle is planted with a special gift to connect us. Planted in our earth, rooted in our soil. But with the practice of patience and the care of cultivation, through weather, labor, and time, the blades of grass form and then transform. A sod farm to a playing field. Piece of countryside to a beckoning stage, a patch of land to a common ground. Oh, but watch how it grows into a turf that supports the weight of a nation's hopes. Into a place that transcends language. Into an event where cultures bond through competition and rise in celebration. Compelled by a simple ball and a beautiful game. The timing is changed the game completely. These lined fields serving as the grandest stages on earth. These measured rectangles, gleaming theaters with unscripted plays that allow us this gift. An emerald canvas where every chant has a place in our human chorus. Daring, dream, and wish. Why not us? For a common goal, a common good, upon our common ground. And take a look right now as we head into Seattle Stadium, and you can feel this atmosphere as we come up and over the famous triangle. And you can hear this crowd roar. Thanks to Matthew McConaughey. His film, The Rivals of Benziah King, in select theaters August 14th, nationwide August 21st. We know he's going to be watching with millions of others to see how this script unfolds and how this movie ends, Rebecca. We can't wait. Tom, thank you. What a beautiful piece. Alexia, I want to start with you. You've known this is coming for a number of years. How has what has happened in this country, both on and off the field, compared to perhaps your expectations coming in? Oh, it's exceeded my expectations. You know, when I think back 32 years and what America was as a soccer country and culture, you know, as the saying goes, you've come a long way, baby, and we certainly have. It's kind of like you see a band when they're first starting out in a club, and it's, you know, it's raw and it's
it's almost intimate. And then you see that band grow and grow and grow, and next they're playing a stadium. And they're two completely different experiences. They can be incredibly impressive, but they're different. I love what is happening here. I love what is happening to my country through this World Cup and through this sport. It makes me incredibly happy. It makes me incredibly proud, and I enjoy sharing it with everybody. It's kind of perfect that while you were answering that, Country Roads just started to be played around this stadium, the new anthem of this US men's national team. Zlatan, is this what you expected when you signed up for this gig? I mean, I'm here. There is a reason why I'm here. A World Cup without Russia is not a World Cup. There is still more to come. So it has been amazing. It has been great. This is all about what the World Cup is. So bring the whole world together. Everybody's welcome, and it's connecting everybody. So that's the beauty with World Cup. Thierry, you've lived in the States, you've played in the States, you've managed over here too. Did you think this, not just here today, but what we've seen over the last 3 to 4 weeks, with not just the USA, but all the teams and all the fans, did you think it would look like this one day? Yes. And I've been saying it for a very long time. I said it since December. This country is a sleeping giant when it comes to football. I will say football. This country is a beast. But you need to go about it the right way. You need to believe that you can. I've been saying it for a very long time. This country, usually when they touch a sport, they usually dominate it. And I know, I've been saying it for a long time, since I've been here, since I left, when I'm in Europe, I always say to people, do not sleep on the US. Do not. But do they want to wake up? Do they want it? Do they believe in it? That's a different ball game. I always did. And I always did say, when I'm in Europe, oh yeah. But you have to go about it the right way. And have the right foundation. There's a good foundation right now. Hopefully you can build on that. I always believe and I will never change and not stutter. This World Cup has given us as Americans a view through the lens of others as they see this country through the World Cup. And it's given us perspective, and I think maybe even some appreciation. And then, obviously, the people that have visited the country, hopefully they have a completely different perspective when it comes to what we are as America. A huge fire belting out Country Roads before kick-off as we edge towards this game between the USA and Belgium. The first North American World Cup in 32 years, by the way, matched in attendance anymore. We've already gone past the 6 million mark, and the United States fans certainly doing their part. Stadium is going to be packed to the rafters with US fans today. Can their presence push this team into the last 8? We will pick out our players to watch ahead of this one. 21 minutes to go. Not bad. You guys see this? Control the cut off my foot. And it's DoorDash. How we're made determines how far we go. So for those who are strong, those who are powerful, those who aren't afraid to push their limits, the world of greater awaits. Greater journeys, greater experiences, greater minds. The first ever Kia Telluride Turbo Hybrid is ready. Look at this. You got the MLB All-Star Game in Philadelphia. This is how America celebrates a birthday. A night of American celebration, July 14th on Fox. FIFA World Cup 2026 pre-kick is presented by Adidas. Giovanni! The Philly shakes and
still the only World Cup that the US has played a quarter-final match. A win today and they're back in the Elite Eight. Let's check in once again with Jenny Taft. This game will demand the highest version of ourselves. That's one of the many messages from Mauricio Pochettino to his players before this match. I've had a close eye on Folarin Balogun, available to play starting tonight. He didn't want to chat with me before this one, saying he wanted to let his play do the talking and talk after the match. But his players tell me he is ready for the moment. Some are calling this the biggest game ever for U.S. soccer. Tim Ream told me the moment you say that, you become distracted. I asked him about the last 24 hours, the highest of highs, Balo's back, criticism from the outside. He said, we are so close. We are a family. Nothing can get in the way of what we plan to do. Continue to make history. Jenny, thank you. When they announced the starting lineups here inside Seattle Stadium, the loudest pop was reserved for Flo Balogun. The U.S. trying to get to just their second ever quarterfinal appearance on a World Cup stage, first since 2002. Rob Stone, Carly Lloyd, and Clint Dempsey back here with you. We want to hit a couple players that our eyes are really focused on today. We begin with Malik Tillman, who had his Kirk-Schilling bloody sock moment last time out a couple days ago in the Bay Area. Before he took that free kick, that's a look at what he was dealing with, and he was still able to bend that ball into the, as Dr. Dempsey showed us earlier. Yeah, welcome to the lab. No, Silvan has been the man. But it's hard to mention him without mentioning also McKinney and Adams. They've been amazing in midfield. What's impressed me about Tillman is his work off the ball. His running for his teammates to get open, but also the work he's doing defensively. We've always known his quality that he has, being able to be creative, use his flicks, use his skill to create opportunities for the players around him. And I think this battle will be won in midfield today. And look, big-time players show up in big moments, and we are all awaiting Christian Pulisic to show up. This is his opportunity to do so. This game actually sets him up. Especially out wide. The Belgians will want to get their fullbacks high, and he can take advantage of that space in transition. 1v1s, he's got to be exceptional and get a goal. Real quick, 3 Belgian stars start this one on the bench. How does that impact the way the U.S. is going to attack that first 45? Look, I don't know what the game plan is, but I think they're going to come out flying. I think no matter who they have starting and coming off the bench with a De Bruyne, Lukaku, Doku, it's going to be really hard to defend that. To your point, we got to start the game quick. The longer this game goes on, the more pressure's on the U.S., especially getting to the second half. I think the game opens up even more, and then you have Kevin De Bruyne, and then you also have Doku coming on, like you said, that can change this game. So the longer the game goes on, how do we deal with that pressure? Hopefully we can get an early goal like we've done in most of the games so far this tournament. And hey, it's going to be exciting stuff. Let's get our popcorn. The Red Devils know they've got the cavalry waiting on the bench if they're needed. For more, we take you upstairs, Rebecca and the guys. Rob, thank you so much. So many stars then on both sides hoping to leave their mark on today's match. So for our Players to Watch, sponsored by Adidas, we're going to focus first of all on one of those players the guys were talking about who will probably, Zlatan, come off the bench and affect this game in a big way. Who's that? Romelu Lukaku. He's not in his best condition, but every time he has entered that pitch, he has done damage to the opponent. He's probably the most powerful player in this tournament. Not the most skillful, not the most technical, but the guy knows one thing, and that's scoring goals. He always did it in his career, and he's continuing to doing that. So when he comes in, I want to see those defenders handle him, because he's going to move them with ease, that I can tell you. Normally on the left-hand side, Jeremy Doku will play for Belgium, not playing today. In his place, a player though who you think could be just as dangerous, Thierry. I think I will reverse that. Lukaku won't going to be on the right, Trossard's going to be on the left. But do not sleep on Lukaku, do not sleep on Charles de Ketelaere because the big guns are on the bench. This guy in 1v1 can be lethal, come back on his left foot and score. He has that in his locker, and he's been waiting for a long time to be a starter. That's his chance. Let's see what's going to happen after, but be careful, Robinson. And let's talk about a player we just saw warming up who looked like he had some sort of strapping for Balogun on his leg. Yeah, we don't quite know what that was all about yet, but we will not figure that out. But we know that he is eligible to play today, and he is starting today. And so much has been said about him
over the last couple of days, and certainly 24 hours ago, didn't think he was going to be playing this game, and then he got this card. And by the way, so U.S. Soccer, way to stick up and advocate for the player in this moment. And it may make all the difference because this guy has had a wonderful tournament up there on top. The U.S. is better with Balogun on the field, and I'm delighted to see that he's going to be on the field. And just real quick from a US perspective, when that team sheet dropped and you saw Doku on the bench, you saw De Bruyne on the bench, you must have been pretty happy. I don't know. I don't care what the 11 is. By the way, all you guys do is talk about Lukaku, all right? He's so big, he's so strong. You don't think that our guys can handle a big, strong guy? Trust me, we will move your way. Come on. It is going to change the game if and when they come on the field. But I think our U.S. team is going to be prepared for it. All right, chaps, thank you. Well, Christian Pulisic yet to find the back of the net at this World Cup tonight. He's hoping to shine against Belgium in Seattle, and he'll have the support of the entire country. United States fans gathering for watch parties everywhere. To break that pattern today. In just a few moments, the teams will be out and we will bring you the national anthems. Did you know salsa was invented when Puerto Ricans took Cuban rhythms to New York? Brazilian Jiu-Jitsu was born when the Japanese took Judo to Brazil. When North African flying traditions met Spanish sail, Spain made the Crux. After Jamaicans took their sound systems to the UK, the world got behind. And this is what the world gets when 48 nations meet to play one beautiful game. The Bank of America customized cash rewards Visa card for life's rewarding moments. Earn 6% cash back in a category of your choice like online shopping for the first year from account opening. Do you believe in miracles? Yes! Welcome to the party. Hi, you okay? Yeah, just changing up my look. See that? I got a new level. See that brand new Hyundai Tucson? I only paid. Huh. Well, you look stunning. Enjoy your car. Feels so right, it almost feels wrong. The Hyundai Getaway Sales Event. Get 0% APR plus 0 payments for 90 days or 1.9% APR for 72 months on select models. Visit your local Hyundai dealer today. This day was inevitable. You want to do something that's never been done? Go someplace you've never been? Eventually, you have to stop chasing the world's attention and start chasing the world's respect. Stand across from the baddest people on the planet and not middle. Look up at the rest of the planet. That isn't expectations. It's receipts. It's a reputation you can't buy. Names that shape the lives. Cold, hard facts. And the building shakes in Seattle. What do we have? Something you can't quantify. Something undeniable. Something they don't. Don't have history.
US men's national team in the quarter-final of this World Cup, where they would meet Spain in LA on Friday, but that's if they can get past a strong Belgium team. With Thierry Henry, this tournament, Belgium don't know when they're dead. They battle, they have people on the bench, we already know that, but let's go back to what I said, and I will go back. I said quarterfinals, maybe semis. We're one step away from that. So let's see where you can go. And after maybe we can think about Spain and climbing Mount Everest. That will be a different ball game, but you have to deal with that first and see where you can go. Look at the team here at Seattle Stadium as they await the teams. Please rise, if able, for the playing of the national anthem of Belgium. Please remain standing, if you're able, for the playing of the national anthem of the United States of America.
So on this first one, I'll knock you talkless. Yeah. Hi, I'm your neighbor. We're having a watch party. You like to come? Sounds like fun. Yeah. Hey, Alex, what's up? Hello, welcome. Come on in, guys. Unlimited home internet that keeps everyone connected. When the connection matters, it has to be AT&T. Turn back time when you're injured with Valvoline Restore and Protect, a first-of-its-kind motor oil that removes up to 100% of engine filling deposits and protects against future damage. Ask for Valvoline Restore and Protect at your next oil change. FIFA World Cup 2026 on Fox is presented by the Home Depot. Here we are again, same Seattle sunshine, same incredible atmosphere, but a very different game with a very different edge this evening. It's the round of 16. It's win or go home at the World Cup between the United States and Belgium. No changes for Mauricio Pochettino. And that means Balogun is back in the lineup. 3 goals for him in this tournament. Went off with the red card against Bosnia-Herzegovina, but he gets the start in this one against Belgium. United States in the round of 16 against Belgium. Doesn't get much bigger and better than this for these players that have been waiting for this moment. Matt Freese in goal, only 1 goal against him so far in the tournament. This will be his biggest test. And here come the Belgians. A couple of changes for them as well, but most notably, it's who's not starting. Jeremy Doku, Manchester City winger, on the bench. Kevin De Bruyne, one of the best players in the world, on the bench. I think they've gone with a lineup that can match the physicality and the speed of the United States. Onana gets a start in the middle of the field. Lukaku on that right-hand side. Look out for him. He is dangerous. I expect Trossard to be on the left. Lukaku on the right, cutting into his left. And De Ketelaar gets the start up front. One other important name, Lukaku. Look out for him in the second half. This has been a wonderful 3.5 weeks. The way this team has played and the way so many millions of you have embraced it, it's something Mauricio Pochettino has talked to us about a number of times. But this game was always going to be a little bit different. Because for all of the success the U.S. has had historically at World Cups, only once have they ever won in this round and advanced to the quarterfinal. It's a different type of opponent Rudy Garcia leads. This is one of Europe's elite. This is a team in the top 10 of FIFA's rankings. So this game was always going to be a bit different. And then yesterday happened. And that just adds a different emotional intensity. It adds a different scrutiny, both across this country of ours, but also globally as well. All the players can do, all they can control is how they perform. And how together this group is, how motivated they are to make real history. Because in the modern format of this FIFA World Cup, only once has a U.S. men's team played in a World Cup quarterfinal. And that was a quarter century ago. And all the while the European champions, Spain, watch in Dallas to find out who they will face off with in that quarterfinal Friday afternoon in Los Angeles. One of the very special days in the history of the sport in this country. Can it be capped off with a victory? And we are underway. It is the United States in the dark blue. It is Belgium in the very light blue. It's a U.S. team that had to really work for Wednesday in Santa Clara in an early shot which was blocked by Alex Freeman from Belgium. They took the lead against Bosnia-Herzegovina. They were reduced to 10 men with that video review red card. And they grinded out the rest of the way for just a second knockout stage win in their history. And Jorginho just thought that that was going to be their ball. Well, look out for the long throw here from De Kuiper. So they're going to put early pressure on that freeze. That seems to Kuiper going to set up a long throw. Gets it in deep. Richards got his head to it. Pulisic's got to get it clear. Can't get it clear. The follow through. Shot was blocked. A second follow. That might be the best save Matt Freese has made all tournament. It comes 48-6.
Twitter. When you get an applause from Luis, you know it's been a great save. Just not clear to the top of the box from the U.S. The second one was a good block. And then that shot's going in. Freeze at full extension. Set pieces can be a key for both teams in this match. That was Timothy Castagna who took it. It's De Kuyper once again on the corner. Freeze coming in off a 3-save shutout, including some early action in that game against Bosnia-Herzegovina. And Mohammed of Jordan is our referee. This is a big game for him. For a long, dramatic build-up. Yeah, they ran too early, so he's trying to reset up this set play here. 5% today, and Freeze takes it home. Anthony Robinson didn't get there, but the second early save from that Freeze. Off the head of Tano Sean to get the line. So it's a Belgian team. They were in this building a week ago. They were down 2 goals with 5 minutes left. It was the latest comeback in a knockout stage game in World Cup history. They forced extra time with Senegal. They won it with the latest goal in the history of the World Cup. So they're coming in a little bit battle-hard, maybe a little bit fatigued as well, potentially. You talked about the lineup changes. Overall, what do you expect? I expect that this is a game the U.S. are going to have to be locked in for 90 minutes. They passed. Did they get on the end of that quickly? Take a throw. He clips it up in the air. Tillman is not going to reach it out for a U.S. throw. And just a reminder, as we're trying to get our points in here, this game is going to be intense, but it's exactly what you would expect from 2 high-quality teams. Belgium have experience. They have quality all over the field. They play in big games all the time. For many of these players on the field for the U.S. right now, biggest game of their lives. They've talked about the maturity from 4 years ago. They're going to find out that they will not back down. If they've shown us anything throughout this tournament, and there's Pulisic knocked off the ball earlier. I said I think he could have a very big game in this one if he gets the space and time, but he's aggressive in the ball. But at the beginning, the U.S. has to be the team that matches the intensity. Richards is going to get there first. Keselar was trying to catch him there, going back to Freeze, the goalkeeper, and he knocks it off of Belgium for a throw. Space for Weston McKenna. Des also turnaround one, knocked away by the second man through Onana. Osana taken immediately off the ball. McKinney, early angle in, but he's not going to get there. Thibaut Courtois, one of the best goalkeepers in the world of his generation, his first touch of the ball. Courtois playing today his 20th game in a World Cup, most of any Belgian history, third most of any goalkeeper. It includes the game where he and Belgium beat the United States in this round in 2014. That's first to that header from Freeman. Direct traffic doesn't like what he sees for a Belgian throw. Things I'm really interested in early in this game is you're going to look back at Castagna's shot. The ball is bending. It's bending even more in slow motion than Freeze. What concentration, top hand up. And it had to be a strong hand too. That's a terrific save, and you get a better look at it on that replay there. U.S. fans wanted a handball there. Tom Ronaldo said it really well before the game. The U.S. won with 10 against Bosnia, but today they played with 12. That 12th man is the crowd. And this crowd was one of the best we have experienced, and they will be important in motivating and pushing this team throughout the game. It goes by Goy, and it will run all the way through to Matt Freeze. Don't underestimate the significance of that early save for Freeze. This is the biggest game of his life. Former college soccer player at Harvard, plays for New York City FC and MLS. 5 saves so far at this tournament, but none of the truly top-level category. That might have, in fact, be the biggest save he's made in his 19 games as the starting goalkeeper for the United States, particularly because it came so early.
Listen to media pressure taken off the ball by Onana. Pulisic lost his first 2 goals today. Yeah, just a couple touches that are getting a little sticky, stuck under his foot. Just trying to watch how the United States are looking to build and to break down this Belgian defense. McKennie really in possession is coming far wide and right, and you've got the wingers, the fullbacks on both sides pushing inside. Dest is coming inside to make space. I think, again, they want to find ways to get McKennie on the ball, but create, as they have done all tournament. The U.S.'s strength in attack has been their unpredictability by moving players around and creating matchups that they want, all centered around Flo Balogun. Did well. There's the body up on the Keflar. Not allow him to even challenge for that. Freeman, the 21-year-old, very young player. Have to show composure in big moments. That's another 50-50 call gone against the U.S. Lukaku now, slowed up by Tyler Adams. But he gets around Adams to the second opportunity. Wide to Castagna. Cross on the deck. It's missed. That was a wonderful look for Yuri Tielemans, who scored twice in the last game, and he just mishit it. They get away with one here. Pulisic stops his run, tracking back with Castagna here. He does the overlap, so they get the overload situation that they want. And Pulisic just stopped running with him and left Anthony Robinson 2 against 1. The ball was cut back. It was a great look for Tielemans, expecting him to just sweep that into the back of the net. But the first thing you see is just the difference now in competition. The athleticism of Belgium, closing down space, putting the U.S. under pressure. It's going to be important 1v1 duels all across the field, but you can't leave players and not make that run tracking back. You can't leave guys 2v1. There's been a hesitation, but he gets there in front of Lukaku, and those two collide. It's what we said. This is a different type of game against a different type of opponent from the prior 4. A long run for Trossard, brings it down. Freeman out to meet him now. Freeman blocks the cross, prevents the corner. It's infield. The U.S. is hesitating. A bouncing ball picked up in the box, and that's the opening goal for Belgium. It was the Ketelar first to react in there on the cross. The U.S. players froze defensively, and now they are in an early hole against Belgium. Mauricio Pochettino, you saw him there looking at the replay of that on their screen, thinking, what are we doing? It was the thing we said before kickoff. When you play against teams like this, you can't make mistakes. You get punished, quite simply put. And as this ball pops up in the air, it's a great block by Freeman initially, but then it's Dest, McKennie, everybody's looking at it thinking someone else is going to play the ball. As you see, as this ball gets switched to the far side, Freeman does really well, blocking this first cross from Trossard. But now look, you've got 3 U.S. bodies as it pops up here. You've got a couple guys thinking, is it me, is it you? And they just sneak inside, and he is onside to Ketelar, playing on the shoulder of the last defender, Tim Ream. It's a great ball across goal. And Belgium take the early lead, punishing the United States for making a mistake in their box. How do you respond? First time the U.S. have gone behind with the first goal. They have scored the first goal in every game to this point. This is where the home crowd in Seattle is going to be so important. Sharon Ketelar, his first World Cup goal. He was a prodigy for Belgium as a 21-year-old, made a huge move to AC Milan. Struggled to make that pan out, but he's starting ahead of Romelu Lukaku, their all-time leading scorer. So that's a huge moment for him individually as the pass is behind Dest and he slips. And this is a key 5 moments right here for the U.S. to show some composure and work their way back into this game as the Ketelar is tripped up. Just a little kick there you saw for Tyler Adams. Johnny and Patina Pierluigi, Colina talking with Jill Ellis. Alex Morgan in there. Cindy Parlow-Cohn, bottom left, president of the U.S. Soccer Federation.
discrepancy. 6 shots to none in the opening 11 minutes. We were so worried about the second half of this game. The U.S. has been the top scoring team in the first half at this World Cup. Can they get themselves going here? Good interception by Castagna there as Rain was trying to pick out Pulisic. And I think the other thing Belgium are doing well right now is they're not trying to play through the U.S. press. They quite simply said, look, we're going to force you out a little bit. We're not trying to find those little slip balls to Onana. We don't want to give the ball away in the middle of the field. But then they're playing direct and over the top, trying to test the back line of the United States. And so far it has been working. Freeman, good defensive work there at Trossard. They're going to score that goal against Australia in the game here a couple weeks ago. That ball's out of play. They do just look a little nervy, though, don't they? The U.S. Heavy touches, balls going out of bounds, turnovers in the middle of the field, a little bit late on some of those tackles. That's when you've gone from being the aggressor in every game, and you've had such a great start and an intensity, and all of a sudden now somebody's right up in your face. Richard just got hit in the face, and Chris Richards is down. Indispensable members of this team, one of the key leaders at the back, Birmingham, Alabama native. And the U.S. team has been in camp since the last week in May, and they have talked about being battle-tested, the strength of the games that they've played this year, including a bad loss against Belgium in March, the games against Senegal and Germany right before the World Cup. The togetherness and the spirit they feel that this group has is good. A lot of them have said of any team they've ever been a part of, that has to show now. Ream was late. The Ketelaar is going to keep that ball in play. Anthony Robinson won the initial battle for the ball. He can't do anything about that on the outside. Lukaku running in. Adams bodies it off it. Reset wide to Ketelaar. Anthony Robinson waiting. Lukaku now. It was coming for De Ketelaar. Back heel attempt there. Tillemans can't get it clear. Trossard was there to pick it up. Pulisic can't get it clear. Onana holds it in. Flipped in now, and we come to a catch for freeze, and Trossard was in the air. Well, because the U.S. have not been able to really get pressure, Alex Freeman trying to get this team in this crowd there. In games like this, you need a moment. You need something to go your way. A possession, a tackle, because they're under siege right now, this U.S. team. Trossard will line it up from a long ways out and put it over. But the point I was going to make is that because Belgium have so much of the ball in the attacking part of the field, and they're so comfortable in possession, they have fullbacks high and wide. They have numbers advantages all over the field. So now the U.S.'s best attacking players, as you look at the goal again, the Ketelaar is not going to get many easier finishes than that, but that's just being in the right place, timing his run, staying onside, coming off that U.S. mistake. But the U.S.'s attacking players right now have to come back and track back and deal with these fullbacks. So Pulisic's doubling down, and Dest is coming back, so they're not a threat the other way. The U.S. need to have something attacking-wise that keeps those fullbacks a little bit more honest and keeps the numbers advantage in their favor defensively. Robinson for Weston McKay, too far for him. By Balogun there, got a piece of that ball. Anthony Robinson got a pocket pick, won it back, couldn't play inside for Adams. Quarter hour gone. It's been a tough opening 15 minutes for the U.S. Matt Fraser with that huge save in the opening minute. 9-minute goal for Belgium. And they start to look again like the team that they have been at this World Cup so far, even against a much higher quality opponent than they've played at this World Cup so far. I think we're about 7-ish minutes away from the hydration break. Just looking at the U.S. defensive pressing structure, it's too easy for Belgium right now. It's basically Balogun against 3. Belgium are building out the 3 players on the map. McKennie's having to drop back a little bit deeper in midfield, so the U.S. just can't get the same type of pressure on the ball that they have been doing. They get a good look at it here. As they start to cycle back, they've always got an extra man. So Tillman did a good job stepping out that time and forced that long ball that has now resulted in an offside. They're going to have to adjust in real time, but I do think that would be the first real opportunity for Pochettino tactically
somebody to try to shift this a little bit. I asked Mauricio Pochettino yesterday, how do you win these type of games? He laughed and said, I don't know. I've never been in one of them. Ask me again after. But he's such a coach that is so big on the mental side of the game. And as he said to us, more so than anything tactically or physically, the spirit that these guys have walking around the field at the end of practice and just kind of chatting with each other. He said that's what's going to help us win these types of games, that we stick together in these moments. But in saying that, the U.S. Soccer Federation took a big swing, spent a lot of money to bring in Mauricio Pochettino a little bit less than 2 years ago. And this is the type of game, and this hydration break in a few moments is exactly the type of moment why you do that. What can he do with this opportunity? Man down for Belgium in some pain right now is Amadou Onana. The play is going to be stopped so he can be looked at. He hasn't started since the first match for Belgium. He went off in that match with an injury, missed the game against Iran. Then came back, had 2 appearances. Cameo was basically off the bench, so seeing him back in the starting lineup, that was a significant change for Belgium. He brings a lot in the middle of the field. Now the players are coming over to the bench right now. This will be interesting how the referee, he's going to say no. Because the U.S. almost were trying to use this as a tactical timeout, which Pochettino still is trying to communicate stuff. Just can't stop him from talking. Yeah. Right down below us to our left. But I was going to add to your point about Pochettino. There is so much, only so much you can do as a coach tactically within this sport, to where there's an element of when you put the players out on the field, the players have to execute and perform. There's nothing tactically Pochettino could have done on that first goal. That's just a couple of guys looking at the ball, not communicating, and then boom, that's why you're down 1-0. So it's not like, look, Belgium have been the better team, they've created the more chances, but this has not been a landslide by any means. There's a lot of time left for these guys on the field to get this going here. Amadou Onana, who was actually born in Senegal, but he was raised in Belgium, plays at Aston Villa in the Premier League with Yuri Tielemans. As you mentioned, having been a starter at the last World Cup, he's been more often coming off the bench, so it's a big spot for him to be given this opportunity. It's a Belgium team, not just how good they've been when they scored the first goal, they've actually not been beaten in any game since March of last year. They're on the second longest unbeaten run in their country's history. The only longer run was a team that made the semi-final at the World Cup in 2018, the best Belgian team of the modern era. And a few players from that team, that golden generation, are still a part of this squad. If Anthony Robinson tackles it out. The question right now is whether Onana can continue. The answer looks to be no. And they've got a substitute up already, Arzanakin, who has been a starter for them at this tournament. So really below for Belgium to have to lose one of their starters to an apparent injury. They're going to hold the sub now. So Belgium are playing with 10, but they have an attacking throw. It's sent in deep. It's Weston McKennie who heads away. Well, not done. Back in by Castagna, back post. Richards rising up to get it away. Adams there, almost collided with Pulisic, able to get rid of it. Balogun, collision with a couple defenders. Balogun's going to chase this one. Had to be alert to come out and get it. Gives it away. Going to be bashed forward. There's a second man down for Belgium right now. As part of that collision with Balogun a moment ago. U.S. don't have to kick this goal out so he can get looked at. It's the referee's purview if he wants to stop the game, and he does now. It's Morgan Mekele, their center back, who's down. Should have very also give Belgium a chance to make their sub. We almost had the same situation with the ball up in the air, but eventually I think it was Tyler Adams who took charge. Mekele ends up colliding with his own teammate, which is, I think, why you hear the response from this Seattle crowd. Now, I've talked a lot about this atmosphere. I think even what I'm feeling from the players and the crowd is a little bit of nerves. A good attacking spell for the U.S. would go a long way in bringing everybody into this game, including themselves. Rocket is on. Mekele is able to continue after being down for a moment. Dest drives it inside. Tillman, and he couldn't make that pass across the field. Intercepted by Luka Bacchio. There's Tillman flying through from behind, couldn't get there to Ketelar, the goal scorer. Going to return. Luka Bacchio beat to the top. What a run from Luka Bacchio.
Pinocchio, and an even better run from Tyler Adams, tracked him from the middle of the field. And those little moments I'm talking about, that could be one as well. It's just U.S. turning over the ball as Ronaldo's going to make his way to the Belgian locker room. That's nothing. You never want to see that for any player taking part in a game like this. Comes a long ball again, long and direct, bypassing that U.S. press. They know that is a strength. And they've been winning some of these second balls, but look how much it is. Freeze back off. Richards almost gave it away. He needs some help. As the Ketzer wrestled Ream off the initial ball in the air. Robinson was meaning that for Dest, but McKinney came to get him. But you understand now with the U.S. what they're doing. So this means now you need your center backs, your defenders, whoever's attacking the ball. Get a good starting position, win that header. You have to be aggressive. If you hesitate, you're going to get pinned. You're going to get that ball like that. No, it pops up. Chris Richards is now nervous going back to his own goal. You know what people is doing. So it becomes a game about first and second balls. Pulisic. Letting him go. There's Alex Freeman. Now for Serginho Dest. Freeman. Tillman. Kind of back heel was blocked though. Tillman's there. Got it pulled away, but it's moving right back to the U.S. Next stoppage in play with the first half hydration break. Defender. Dest, they drive inside of the against Serginho Dest. Well, that's the big twist. I think he's going to think that Dest was pulling him with the left hand down as he was getting around the diaper. That takes us to our first half hydration break. Sean Kettelar gets his 7th career goal for his country. The difference maker right now here in Seattle in the round of 16 of the FIFA World Cup. Trying to predict the future is a hazardous occupation. The only thing we can be sure of is that it will be absolutely fantastic. I'm thinking of the incredible breakthrough, the communications satellite. These things will make possible a world in which we can be in instant contact with each other wherever we may be. When that time comes, the whole world will have shrunk to a point. You know who never loses the FIFA World Cup? A bandwagon fan. But as long as we have Lays, everyone wins. So I just... Little help? Thanks. Nice job. I'm not doing that. So instead of judging us, join us. Hop on the bandwagon, America. I don't know, I just got here. Who knows winning? Every Walmart Plus member knows free delivery means that unexpected guests of any size are not a problem. Carl looks like he can eat. He's a machine. This is why I'm a Walmart Plus member. Groceries delivered free today. You guys see what I'm seeing? Carl makes me sneeze. Good thing pharmacy delivery is free too. Who knew? Mom knew. With Walmart Plus, I can handle the rest. It's worth it. You're beautiful, man. I see you, Carl. Seattle warm in the sunshine, very comfortable in the shade. The U.S. bench just got pelted with one of the water sprinklers as they were going through this very important huddle during the hydration break. Let's start first of all with this from the mental emotional side. If indeed this team has looked a bit nervy, why would that be? For all that they've done the last few weeks, why would this be a game that they would struggle to work into? Because some of their recruits, the only way to get experience in these games and not feel nervous is to play them more often. It comes for every 4 years. It's why when I look across the way at Belgium, as we said, these guys are playing at Champions League clubs, big clubs going far in European competitions, and playing big games. You don't feel that same type of way. And I think the U.S. looked
just a little hesitant in the early stages, and then the game goes against you, and you concede an early goal. But that's done now. You're in the game. How do you respond from that? That's when you find out who's a lion, who's going to stand up and be counted on, and don't be a sheep. And I think these guys have got it in them. But they need a spell to believe in themselves once again of what this team could do. But I am early stages here. I want to see how the U.S. is going to adjust out of that hydration break and what intensity they bring to swing that back on Belgium a little bit. They need a spell, they need a spark. Carries forward, gives it away, Anderson it takes. McKinney trying to get him a run. Just pull back there a bit there. Back to Kuiper to slow him up, not enough for a foul. Pulisic. Not past one. Space to the left for Anthony Robinson. Castagna comes to meet him. Those two are teammates at Fulham in the English Premier League. So a fun battle between those two. Pulisic wanted a better option than he got from Richards. Streamer with a man right on. Trying to play 1-2, takes time to hit that. Broussard, really winner with Arsenal this season, helps Belgium get the ball clear. Once Tielemans will direct traffic for Belgium. Very slow start of the tournament for them. 1-1 draw with Egypt, courtesy of an own goal. Scoreless draw with Iran. They finished the group with their biggest ever win in the World Cup, 5-1 against New Zealand before the dramatic comeback here in this building last week against Senegal. The second time there, De Ketelaere was the only one who knew that ball had just gone straight up in the air. He's able to steer wide for Luka Bacchio. Defender here. City has been engaged with this whole tournament. This is the sixth and final game in CL of this World Cup. And then with the U.S. back into this game. Now it's the McKinney's foul. Tricky game for this referee. I'm 39 years old for Jordan. He's the first Jordanian center referee in World Cup history. He and his crew have been highly followed. They're the first crew to be given a fourth game at this tournament. But there's going to be an extreme amount of scrutiny on him and his decisions, he and his assistants, and the video assistant referee from Qatar, because of everything that's happened in the last 36 hours that's led to Phil Balogun being on this field. A little change on scene. Tyler Adams, familiar screen. He's dropping between the center backs to now allow the U.S. to get their fullbacks higher. I think that's a good switch there. Now, because it opens this up. Melissa Balogun. He's back and back at U.S. in a very shielding position. And instant dividends. So now you have Anthony Robinson high and wide on the left. You've got Freeman high on the right. Now you've got your creative players coming underneath a little bit. So Pulisic finds a good spot, looks for the combination with Balogun. His back-to-goal play has been terrific. A little bit of play on the back. And the U.S. all of a sudden with the set piece. Really good distance here for a direct strike. And I would imagine Nate Tillman, who stuck his last free kick in the top corner, will be standing over this one again. I see a feel for that man. Josie Altidore once scored a free kick goal for the U.S. It was the first free kick goal in World Cup for the U.S. since 1994. Slightly different goalkeeper this time. Thibaut Courtois, the best in the world, 6'6", huge wingspan. And listen to the call from the right here. His fourth career goal for the U.S. What's interesting, John, here is last time it was a little more to the left. They had to go to the left. You can get both sides here because this is central, which makes it more difficult for Courtois. There's a man line down behind the wall, which means the wall can jump. Tillman all the way.
deflects in the back of the net. U.S. is right back in this game. What a moment from Malik Tillman once again. Pulisic spins inside Tielemans, and then he was upended in the middle by Rescroll. Referee says no foul. The U.S. is the highest scoring team in the first half of games of this World Cup. Tillman's goal came on their first shot of the entire night. Belgium trying to counterpunch. Trossard working on desk. Trossard to the ball line, gets a cross in. The Ketelaar's rising up, and Belgium retake the lead. Moments later, Charles de Ketelaar climbs the ladder, his second goal, and the U.S. right back where they were. If that ball was going to go out for a goal kick or corner, I was going to say, it's one of the cliches in this game that you're most vulnerable after you score a goal. And this is why. Because the other team all of a sudden now has instant motivation to punch back. But once this ball gets wide, you've got 2v1. You can't let the cross get in here. Freeman is backing off. You've got support. Be more aggressive. They're both taking the same angle there. And Trossard is able to get down to the line. They're both making the same play. And that comes down to communication. But even at that point, Tim Ream gets beat at the back post. To get to great strength from him, but he just gets his hands on top of Ream, gets the early jump, and you might think that's a foul, but it's not. I mean, he gets that early lead where they're both jumping for the ball. Pochettino cannot believe it, but his team have conceded right off the back of a goal that brought everybody back into this game. My goodness, good goal from De Ketelaar. That ball was in play for 61 seconds. From when Belgium kicked off to De Ketelaar scoring his second goal. And now exactly that. This crowd, these players have to get their energy back. Freeman is going to chase that down as it was a high bounce. Freeman crossing in, knocked down there. No one's the blue shirt nearby. Just in the market of shade. McKennie goes flying through. Belgian bench goes berserk. He's going to pick up a yellow card here. Weston McKennie. Gotta be smart still. Now there's a lot of emotions, a lot of intensity. And he's just a touch late. That is a yellow card tackle from McKennie. Cleans him out. Jenny Taft, you're down there next to the U.S. bench. I imagine quite the swing in emotion the last few minutes. What have you been seeing and hearing? It's so true, Josh, from elation to absolute shock. I've seen Mauricio Pochettino kick over that water bottle bucket. I know you saw that as well. He's been shaking his head. Now, the nerves are very apparent from this U.S. team. I know you guys are catching on to the energy from the bench. I did learn during that hydration break, one of his messages was to make sure they were playing closer together without hesitation. Let's see if they can get back to that. So hit by Pulisic there. Lukaku on the floor. McKennie going to get back to that touch. The goal scorer cycles it around. So now again, here's Tyler Adams dropping into the back line. Now you've got Freeman wide on the right. They're going to try to find these little passing lanes and combinations. Having players, as Jenny said, they're closer together. And yet Belgium will know that as well, and they're trying to shut off all those passing lanes. What Belgium's doing is they're not backing off and just, they have their pressing triggers and releases. And when one guy goes, here comes the Ketelaar. Look how everybody steps up. They try to go together. Balogun off the chest, although it was a bit much for McKennie to deal with, and Belgium went it back in the middle of the field. I think it's a huge end to the half here for the United States. You've got just under 10 minutes plus some stoppage. But what you really want to accomplish in this game is stay in the game. If you find a goal break, you level it back up. And you need to make sure you stay intense, dialed in, mistake free. Because if you concede another one before the half. Ketelaar was offside, and that touch looked like two of them came off the knock in the second.
he knew he couldn't touch it. It is everything that players like Christian Pulisic have been building to their entire life. It is everything that Mauricio Pochettino and his staff have been building to the last 2 years. Tillman, and that ran away from there, trying to make his move. Robinson stepped in to poke it away. Okay, 1v3. Kenny got a foot in. Williams picked it up. Williams had a chance there. Look. Bij de Rode Duivels. Dat is Amerikaans, zou ik zeggen, dat allemaal laten gebeuren. Luke Bacchio, ja, het was nodig hoor, want Van Aken was in de box. Hij had ergens aan zijn hoofd tegen zitten. Kevin De Bruyne ziet ook dat het lekker loopt. En nog een keer, ook zij kunnen straks een rol van betekenis spelen. Een frisse De Bruyne, een frisse Lukaku. Een frisse Doku, wie weet. En zijn doet het voorlopig heel erg goed. Een corner voor de Duivels met hier Philips. Rascato! Prima gedaan! En dan kan het nu wel. Van Pulisic. Goed gedaan. En weer een strafbal bij de België. En Kastanje. Maar ze staan gewoon te wachten. De Verenigde Staten. Ze zijn misschien wel verenigd, maar ze hangen in deze wedstrijd van ook met haken en ogen aan één. Op 6 minuten van de rust. Wat tot op dit moment een quasi-perfecte eerste helft was geweest. Maar een pechmoment heeft dat een klein beetje. Geen watchpoint. And making sure that there's no space for the U.S. to find the ball behind the midfield and get time. That means sometimes you got to take a chance. Make the ball. Gooi erbij. En dan de training maken. Freeman met het toe. Adams en Robinson. En Pulisic. Captain America, zoals hij hier gekozen wordt. En respectvol. Maar kijk, aan de ene kant weet van geen hand bijbaren. Wat zijn de Belgen gretiger, scherper, enthousiaster. Want spelen ze zuiver toe voetbal als je dat vergelijkt met eigenlijk alle wedstrijden. Oké, Nieuw-Zeeland was nog een uitzondering. Nee, dit is nee, wel gezegd van op dit moment. Maken, rustig bijgehouden. But you have to keep your defender on his heels a little bit by taking him on with aggression and giving yourself the beat the ball. Because as you said in the game, for the U.S. to win this game, they will be like a little signature lead from their signature strong. That's Spanish goal. That has been the case for this team. If you need two difference makers, you make a difference. Misschien raakt hij door de voet van Amsterdam maken. Nou, eigenlijk het kattenpotje van Rascato. Iets niet verrassend. Nee, de Duivels nu 3 minuten op. En door iets te 3 erbij. Er zijn niet veel Belgische supporters.
hier de bal in de hoek zie ik zo'n klein vakje hier op de tribune beneden. Dat zijn wel de meest blije van allemaal op dit moment. De Kuiper, de vrijdag. Wat een kans! Wat een kans! Sorry, Lukaku! Perfect aangesneden, deze vrije trap, geen buitenspel. En de Franse verkeerde koppen zou ik zeggen. Lukaku. Het is er nog één ver naast. Maar als je dat allemaal optelt, de kans voor Dielemans, de bal van Kastanje, de kans van de Ketelaar, hier is deze de even gewonnen, zonder erg enkel met Anthony Robinson. Aflegger van de Kenny ook maar half. Daar is McKenny en Reed en Adams. Van de Ketenaar als hij de Kuiper. Dit is een mooi pakket, maar dit is heel goed verdedigen van een gooi. Coming up on Fox, the Bank of America halftime show. Rebecca, Thierry, Zlatan, Alexi, down to our left watching this one. Who's going to come from what we've seen? Look back as well. Earlier today, Spain riding out a lead win over Portugal. Ook weer een goal. Bij de Belgium met scherp verdedigd. Now to the US group. Op mijn computer staat zo niet vol. Stap op de keeper. Ja, wij dat niet toch. 5 goals in total, one more than Argentina. Twee mensen rond de neus van zijn goal. Met Freeman en met Richards. Die willen wel even bij de goal worden tegen de vrienden van deze Richards. Ze worden maar kapot. Hij de man van de berg 1 goal. Naar ik tegen van Bayern Leverkusen. Almost een goal, dat was hier de eerste keer. En een gooi heeft het gemaakt, zegt daar was het de eerste keer. Balogun in de box. Dat is wel die parcours van Fiat was. Dat is Freeman inderdaad. Het is genoeg voor de Amerikanen om hier echt het overtovend gebaar te maken. Het is toch al wat. Ik heb er wel iets bij voorgesteld. Bij dat record van ooit van hier in de Lumenfield steken. Nee, die steeds op de ballen van de VAR heeft het gecorrigeerd. Dat is toch maar wel een grote kans voor de Amerikanen. Net goed verlengd, het voetje ook van kijk daar Freeman, en daar Balogun. Maar hij moet wel niet in de kikker blijven. Als je lager trapt, dan is de voet van het gooien wel degelijk waar hij moet zijn. Dan sta je prima in de tackle gedaan om Pulisic af te halen. Dielemans zoekt de Trossard. Goed van Freeman. 6 minuten extra dus. In previous games, he comes inside to find pockets where Rudy Garcia and Belgium are doing is they're keeping him wide on the left and using that switching play to try to isolate him and get him in good situations to make the game, as he did on Belgium's second goal. Ketelaar van Aken. En net nog een voetje van Freeman. De Ketelaar weer. Toch maar in de box blijven. Nu de smart te pakken hebt van Rudy te maken. Rasca. Komt er nog eens uit. Bal van de binnen. Nee, ik dacht dat hij het binnen was eerlijk gezegd. Dat was nog goed buiten. Rasca is daar ook niet mee eens. Ik dacht dat hij binnen was. Maar het is een ding voor de Verenigde Staten. Daar zijn er een paar.
De mensen die nu het truitje aan hebben gevonden, rode duivels, maar dat zit toch synchroniseren voor de Belgen en geen Amerika. De Kuiten, die trekken het aan des, maar achtervolgen. Balogun kiest positie, Gooi moet hem in de kaart houden. Van Aken krijgt rust aan de bal. Gelukkige beweging bij de goal, voor een andere toetrek van de voorrij ook in de ploeg is goed gekomen in dit geval. Is rust brengen, ballen vragen, aanspeelbaar zijn. En straks ook nog eens goed opduiken voor de goal. Hij is er niet, daar komt de voorzet van Kastanje, maar het is zelfs ook van vanavond voorbij gegaan die bal. Hier weer Leander op Rossard. Er zijn 5 mensen van de Belgen in de box. Rossard, Prima laat zich niet vangen, maar Rossard krijgt wel nog een punt. Oké. Prima dat weer niet ermee eens. Hij pakt dat met zich even wachten. Zeker de wijd al ziet. Ik denk dat het geen goal is. Ja, toch wel. Hij is al gegeven. Hier is een goal. Als je moet je even Richards van die soort ultra van de en die was meteen aanwijzen. Coaches. Maar dit is met een grote voorsprong de zwakste helft van de Verenigde Staten. Ben ik toch de man dus wedstrijd aan te zetten. En daar zit een rode duivels voor veel tussen. Negen jaar. The US was right in that game with the Netherlands in the first half. En ik geef het maar even mee, maar op een wereldkampioenschap stonden de Belgen 15 keer voor bij de rust. En hebben ze de wedstrijd nooit verloren. Op de bal! Maar niet getroffen. Nou, dat is zo'n moment waar Balogun begint van profiteren over een diepe bal. En uiteindelijk hoef je er nog niet helemaal lekker bij. Courtois ook komen bijsluiten. Deed de deur er dicht, maar toch. Nog 2 minuten focus al. Nog goed weer. Je krijgt het ook al een paar keer met iets te veel vrijheid. Jaren afvakend. Luke Bakkie af. Is niet van de bal te zetten. Kijk. Ik denk alles wat hij doet is iets van de koppen op. 23. Should just play through around the US players right now. Because you have the quality of Luka Bakkie. You see that there where he receives the ball, he's under pressure, has a burst of acceleration, quick stop. Oh ja, goede vullen van de goal. De bedoeling was wel hier vrije bal aan te spelen. Maar het was raar. Was getting annoyed at a certain point yesterday about the questions involving Balogun. I said, listen, it's about the game on the field. The only thing that matters for us is that we advance. They came out with an intensity. The opening minutes of this game. Took the lead inside. Reed took the lead. A little over a minute. Hier Freeman. Nou, je keek al. Die dacht, ik heb profiteer even. Maar Richards komt bij de les. Mooi werk van Tillman. Door de beetjes gespeeld. Des hier. Dus dit nog even overleven en dan gaan we wel met de voorsprong rustig. Hier ons schade aan de gele kaart. Pulisic gaat het tappen. Wij draaien de bal voor. En de rustsignaal weer Crux. De Belgen hebben ons zeer aangedaan de helft. Wat mij betreft uitstekende eerste helft gespeeld. En staan over de titel voorsprong. Alleen zijn we dus met 4 helft en 10 kansen altijd in de sport. De Belgen zijn, maar de voorsprong. Jonge Potstijl, daar kunnen ze altijd voor. 2-1 daar staat voor België tegen de US of
2 hier in Lumenfield Stadium. Pochettino heeft die zorgen. We gaan zien of hij nog kan bereiken. De trainer vanuit Senegal weer naar Brussel. Ja, volhouden jongens, volhouden. Ze hebben het beste opgespaard voor vandaag. De midden en achter moeten opstaan. Maar de Belgen die zijn opgestaan. En de Rudy is gelijk. Ready for the FIFA World Cup? Maybe they'll build it like Beckham. Better covers in just one player. So David Cash. You know you missed this guy, right? The biggest thing on the watching the world's best. And then there's experience the world at its best. With Club. FIFA is known for the comfort of the largest global local lounge network. The destinations with the largest curated global hotel program. And leave with a memory that lasts. Long after you return. For a life radio order, you need a call. There's nothing like that. The total is a bucket list for $10. Tuesday fried chicken, Wednesday wings, Thursday tenders, Friday nuggets again. And that's living life for the fullest. Get a $10 bucket of the day for KFC. BEL screen for colon cancer. Yeah. With the Code Plus, you can start screening at home in about 15 minutes. It's simple and non-invasive. Nice success. False positive and negative results in your account. Om 5:45 zijn er heel veel blij in België. Er waren alweer veel vragen vooraf bij de opstelling van Rudy Garcia. Maar hij heeft gelijk niet bij mij. Niet bij mij, Ruben. Dat heb ik toch gezegd? Hij ook dat in Kenia. Er waren toch een aantal vragen. Kita, klopt. Nobody wants to win. Ik kan veel over gezegd worden, maar... Ja, nee, ik heb daar echt al bevrijd met dat doelpunt. Je zag ook met zijn viering hoeveel sterk dat was die jongen ook uitguit. Hoe gedaagd, hoe sterk, dat was heel prominent. Dat zijn alle jongens die erin. Ja, maar echt een aanjager, en dan weet je in de box. Je gaat helemaal terug op eigen veld om daar het spel te verdelen. Dus eindelijk is een goede stap in de eerste helft van het spel. Nou, dat is niet belangrijk. Deze manier waarop. En dat is scherpte waarmee dat speelt dat nog. En ze waren scherp. En ik vind zelfs doelpunt. En dat wordt een goals geschreven. Met nee. Absoluut. Het was een zeer goed begin van de vakje, ook een bakje op. Die lange bal verwerkt. Een beetje geluk blijft ze wel in balbezit. En dan is het even wat balbezit houden, kijken. Ja, had ik toch niet verwacht dat België meteen aan de bal zou opwijzen. Ik had gedacht dat Amerika echt wel alles ging uit de kast halen. Hier Lukaku wel in de cross richting Trossard. En ik dacht hier, ja, kan die 16 die dan dik voor zijn linker. Maar dan moet je kijken hoeveel mensen wij hebben daar op de 16. Dat zie ik altijd heel graag van de bal van die man. En dan kijk, die doet dat heel goed, agressief. En dan ligt die bal voor goal. En daar moet het spits zijn en daar maak je goals van. Eén kaas en één kaas. Misschien niet met zoveel mensen die het nu wel rechtstreeks kunnen doen. Heel veel rondzwerven en die daar de bal spelen en je hebt er weer. Maar dat is een belangrijke factor natuurlijk. Als je aanvalt, dan zijn heel veel mensen mee hebt in de situatie. Als er een afvallende bal is of een tweede bal dat je die kan oppikken en vandaar heel snel terug tot een kant komen.
Dat was zo in het eerste kwart, dat is op de mensen die toeslaan aan 1 gooien en na 22 minuten, maar je zal zien dat uiteindelijk geen testing is, want in Castagne, hoewel die trap van Castagne goed is en ook, moet ik zeggen van Freeze. En dan, ja, dat is een 4 kwartier met de keetlaar, bijna een goal, Trossard, maar kijk, het is door mensen, en dat zie ik graag daar, dat je probeert de tweede bal te winnen. The directive action play in midfield is too easy for Belgium. Too easy to control that midfield. While they're switching the ball every time, one be rolling with Leandro Trossard and sometimes we come back to lack of rhythm. We saw a couple of times when the team are doing some stuff. Wel, ze zeggen altijd dat dat ook een belangrijke taak van een trainer is om een ploeg scherp tussen de lijnen te krijgen. Daar is hij echt wel in geslaagd. Dus als dat niet zo is, dan steken we dat ook op de grens. Dus dan moeten we dienst ook naar hem gaan als de spelers vooral scherp zijn. Maar er is nog wat vooral in het veld spelen. Ik denk dat het voorbij wedstrijden ook vaak wordt. Want de verdediger wel naartoe loopt, maar nooit in contact zoeken. Maar ik heb het gevoel dat hij tegenstander in het spel had. Terwijl hier vandaag in die 5 wedstrijden zag je vooral de schijnste vertaald. Die wel bij zijn personale aandacht gekomen. En vandaag hier dat ik het eerst niet goed heb, dat ik in dat erg was. Van Aken mocht dan invallen en straks zie je toch wel denk ik dat op het top. Ik had wel even die politics van de man die makkelijk in de veld zet, daar nog heeft op dit moment al ik zit ook met een scherm van het is op een grond gebleven. en dat het een meter tegen Kijk eens. ja, die heeft al met Kraskijs maar meter 75. Nee, maar goed, Onana was maar allemaal, natuurlijk, van niemand, iedereen. Ja, en dan dompertje. Toch wel, ja, dat is wel voor een hele fout om te beginnen. Dat is heel gemakkelijk, een klein beetje contact. Maar dit is nog heel vaak doorgaan. Wat moet je doen als er bij react op hij zit er gewoon op en laat hem niet draaien, maar tikt hem eigenlijk zelf niet aan. Maar die hebben rustig fout. Ongelukkig even als hij nagedraaid en vandaag heeft hij te veel zijn best die wil spelen die dan ook op de skiestrekker en gaat hem nog weghalen voor de neus van de Nederlandse. Dat is wel heel onmiddellijk binnen de kring. Maar Tilman is wel hij krijgt nu trouwens tot niet toe van dat is wel dat die man op dit WK was de 14e. Ja, net zoals bij Onana en nu Severe immune reactions and flu skin reactions can occur that help wait away for face, mouth, tongue, or throat swelling. Tell your doctor later or ignore worsening eye problems like eye pain, vision changes, skin symptoms, toothaches and pain, or cursive infection. Don't change your stop other treatments without talking to your doctor. Ask your doctor about Detoxin. Als geweldige reactie met iemand anders nog even hoperen dat je die bal die vrije trap afwijkt en binnen gaat, dan is het heel goed dat en hij maakt een Pochettino. We hebben al minder problemen om te gaan The exclusive home of RAF. Don't miss 2 blockbuster events in Epic July. Begin de verwachting dat zij druk gaan komen zetten, maar dat kan zelf antwoord met evenveel enthousiasme zelfs voor de just like they did with their teams. Zoek je nog wat de vraag was, kunnen we dat matchen? Maar we hebben meer gedaan dan matchen. Ja, dat begon. Billions to bring home a winning offer at the Nissan Summers. Dat is een keuze geweest vanaf de beginning. Ze zijn hier 5 minuten bezig. En ze proberen niet van er doorheen te voetballen. En ze maken direct de keuze hier. Even de ene pas, oké, Onana direct terug. En dan de volgende is dan weer al een lange en mooi. En we proberen hem daar wat te doen. Ja, en het is niet zo erg, oké. Het is niet dat je daar vooraan de duels wint. Ik denk dat Charles ene keer daar als winnaar uitgekomen is. Dat de balbezit gehouden is, maar het is tenminste geen risico. Je trapt tenminste niet in de val van een balverlies te leiden op dat middenveld en van op een counter te lopen en van op een omschakeling te lopen. Hier begint al iets
makkelijker geworden. Eerst nog balverlies net over de middenlijn. Maar later gaan we zien, ze hebben eigenlijk nooit geprobeerd om door dat middenveld heen te voetballen, om daar kort te gaan combineren. We denken dat je voetballen dat de overkant op vraagt. Hier is op getraind tot het einde. Ja, hier is gewoon gezegd, je moet dat zelfs niet acteren. Je moet gewoon zeggen, wij pakken geen risico. Ja, belangrijk als je de tijd ook over te schuiven. Dus dat blijft goed, volgens ons ten lande hoop ik dat de huiskamers wel steden van het feest geweest, onder andere in Gent, door Jan. We hebben mooie beelden binnengekregen van die Gent toen het doel verschiet. En we daar even naar kunnen kijken, dat is altijd leuk. Natuurlijk om de mensen terug te zien. Dat zal mij in alles bij de boeren geweest zijn. En dat zal in zoveel huiskamers dan ook niet hetzelfde, te veel reactie geweest zijn op hun stijl. Dus door Jan, Crux, het ziet er geweldig uit, de mensen zijn blij, hoor ik. Weet je daar nog altijd bij, heel We zijn blij, we zijn nog steeds in Gent in de buurt van Planet Group Arena. Het is dit s'nachts en dat is zo'n uur waarom iedereen heel emotioneel wordt. Er met bier wordt gegooid. Het is heel voelbaar. Maar in deze gigantische groep heb ik vooral de meest enthousiaste supporter ooit naast mijn gezicht. Ik denk zelfs niet dat je luider bent dan het laatste stadion dat we met alle duiders onderdeel spelen. Introducing QuickBooks with intimate intelligence. Ask questions to get instant answers and real-time insights that can grow your business. So what is holding you back? Now do it with intimate QuickBooks. Connect new days and platform to what you Zeker weten dat we van wat zijn succes van maar zeker gebeuren, jij gaat hopelijk terug naar de Verenigde Staten, want dat heb je alles gedaan. Je moet er veilig om daar zijn. We zijn dinsdag vanaf. Wie gaat er niet slapen straks? Slapen! It's open over San Diego Conference on $45 customer bonus on Green 2026 sales. Look at you and how today. Rudy Garcia, dus halverwege de tijd van de program, hij blijft al heel lang met wit. Ja, zeg je wel, leuk om je ervaren spelers te trainen. Het is gewoon dat hij de eerste keer gezien I'm what they call Brian. Members are not saving for becoming your parents, but we can't save you money when you bundle home and auto loans. Large concerts. We got a new fan company, Nice Number. Our pricing structure would be so confusing, it could already be described as evil. That isn't evil. It's just typical phone company stuff. Besides, people just switch to Verizon, but they're not supposed to be plan. There's just one plan, and then Crux. Right now, and it's only $30 for a single line. So you're out choosing Verizon. And for this simple simplicity plan, $30 for a single line. Can you hear me now? Incorrect. Welcome to the show. Ja, ga je zelf toch krijgen die dingen daar, hij is nog wat zijn het nog niet. Nee, inderdaad niet waar. Dat is waar. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar het is klaar, de speelgoed, ze moeten op dezelfde link blijven doorgaan, maar ik volg je wel erg graag dat de schaamheid van de bal van de droog is. De droog van de bal. Straks dan 1 minuut en wel goed opnieuw aan Peter van der Bent. Talking
European Stadium in Seattle, waar de welke dus afgelopen week de kwartfinale zijn van het wereldkampioenschap. De wedstrijd is nog altijd lang natuurlijk. De landmissie van Stijnberg. Dus gaan we ons in de eerste helft zijn. We mogen toch nog wel verwachten. Want de Verenigde Staten van Amerika voor het eigen toernooi als enige overgebleven organisator van de Mexicanen zijn uitgeschakeld. Bijna zie ik daar beneden staan die klaar is om in te komen. En de Canadezen zijn gewoon uitgeschakeld. En dan gaan we zo meteen zien. En uiteindelijk is gegaan. We do not see Virginia just on the field right now. So we're waiting for the board to come on. Geen ingrijpers van Pochettino. Daar zie je dus dat de eerste helft is geweest. Who scored that wonderful goal. Reinhard. From the punctuation mark of opening that win against Paraguay. He replaces Shakira at halftime. Here in Seattle. Giovanni. Just there, making his way out to the bench. Consider the beginning of the play. This is about 32 years in the making. Zo zijn we zo is dit misschien eigenlijk. De bedoeling is dan ook om buiten te zetten. Neem ik aan. En dan druk te zetten. De eerste bijna is compleet in this second half against Belgium. Nog steeds succes op. Against the European champion Spain. Where's Gioena? Where's the field? He's a difference maker. When he gets time and space, creativity, Ik heb een wedstrijdje voor teams. in the goal against Paraguay, he can produce a goal. I think the base tactical switches and now McKenny has gone out to the right hand side. You can see now he's getting pressure on the ball. Gioena kicked the play like a 10. This could be like a 14-3 down. But I think the biggest thing about getting on the play on the right, you need to get your forwards into the attack over. The attack, what's the word for the U.S. coaching staff? Amerika kijkt ook naar hem natuurlijk om het verschil te maken, maar hij zit voorlopig ook niet in de wedstrijd. Het eerste actietje van Lukaku lukt niet helemaal voor de tweede helft op de wedstrijd. Team Green, Matt Robinson. Ja, dat is niet goed werk. Van Lukaku, waardoor Robinson uiteindelijk weer druk op de bal weer. Seems the U.S. want to get more numbers central, but dealing with some of that overloading the Belgium had, but they had so much success. Ja, een van de Tielemans samen met de keeper. It's just to give them more options in possession. Richards and Harris. Hij is weer akkoord met de Belgium. Freeman instantly top of your score. He's wide. Pulisic, hij kan niet overnemen. Ja, uiteindelijk komt de keeper er nog tussen. Ze hebben een 50-50 kijken. Door Saar richting de wijk en Stanje. Controle houden is belangrijk, maar ook prikken. En dit is natuurlijk de derde goal maken. Scherm heeft er gewoon bij. Het is ook nu weer een rustig begin van de tweede. En de dubbel. Die bij Leverkusen midden van de helft van de tijd in de basis de eerste ingekomen. Nu zitten we bij Robinson. Hoe is het goed? Cascade op de dok van Haag. Robinson nu net iets scherper op de goal dan ik in achternaam kon zien. Die met de punt zit. Zo beginnen de Amerikanen de eerste 3 minuten in elke bal op de van de Duitsers.
Ja, iemand staat werkloos toe te kijken in zijn 20e WK-wedstrijd. 1 keer kansloos en 1 keer op de rij. Those are the situations we've been used to seeing the U.S. throughout this tournament. This is a part of the game right here, though, that I think they could be much better at. Just winning the first one. Over de links gekeken, daar gaat toch zaken, maar dat is buiten zijn. Over de rug van de Jordanië wil ik Fries snel de bal meegeeft met Freeman en Reed en Pulisic. See the Belgian coach giving his instructions for the bench. Ultimately Tillman. En Kastanje. McKennie schuift naar de linkerkant. Reina openen voor Freeman. De Kuiper daar naartoe, iets te ontstuiven. Freeman immediate pressure. Oké. En de rug van Trossard. Trossard niet doorbreken. Ook dat is goed af. En de Kuiper als beter man. Oké, er zit nog 5 voortvoert, maar geen risico's voor de eigen 16, dat kon de bedoeling niet zijn. De Amerikaanse publiek gaat er nog eens even achter staan. Kastanje heeft niets geraakt naar McKinnon. Lukaku. Kan hij op Green af? Adams er nog wel bij. Lukaku. De voorzet nu. Zo komt hij op These are going to be very important moments throughout the game because as you start to attack, you start to get an Oh, daar straks ineens van een aanval. Dat is niet gebeurd. Hoe staat het dus? 5 keer raad. Ja, maar 1 keer niet. 11 keer gewonnen. De laatste keer was het in 34. 7 Duitsland. 2-1. 2-5. Dat is toch lang geleden. Ja, die verlies ontstaat niet, dan zijn we de straks. Tielemans. Leek even dat Raskerk in komt. Kipakio. Als in de handen van Vries. Die wil wel heel snel trappen of gooien. Maar het doet niet meteen iemand die, dus gaat het via Adams. De Belgen die overigens voor zijn primeur zullen zijn, nooit even, maar vooruit. Die na 85 minuten 0-2 achterstand. En nog zich kwalificeert voor de volgende wedstrijd niet. Stutwerk van de Belgen dat hij hier heeft gemaakt. Pulisic gevaarlijk, Tielemans zoekt aan de bal op. De ene over de twee. Dat gaat de keer. Vetmerk ziet het geen meer. Van de training in. Ik denk dat Tielemans zo goed op voorzet en de bal afstukken. Pulisic is schaald. De soesje van de Amerikaanse voetbal die voor weer niks te vragen is. De keer. Pochettino dacht ik niet meer dat meer makkelijke feit op. Een keer kijken. In this case, Tielemans Goed gefloten weer juist beslist. Allemaal uit Jordanië. Dat beseft hij natuurlijk zelf ook wel. Dat wat pijnlijk is en dat er zich bezinkt zit, uiteraard. Pulisic. Moeilijk seizoen bij Milan nog weer. Extra strijd hier. Er is al Ramos bij. Rotter van Richards. Adams nog niet genoeg. Reed. En Robinson. Lekker uitstekend. Hij lag er weer door. Richardson en Kastanje ertussen. Moet je rekening mee houden dat Jordanië wel van alles toelaat. Pochettino blijft maar het voetbal spelen en de scheidsrechters. Lange bal nu weer even laten komen. Nee, Freeman laat hem schieten.
gaat gaandeweg zeker het spel zijn. Dus het komt onderhouden hier in deze onvoorstelbare hersengeveling door deze daar zijn ze voor gewaarschuwd. De Amerikanen zullen alles bovenhalen om de overwinning te behalen. Voor de wedstrijd zoals is gebleken en zeker thuis. En nu weer druk voor de keeper van Louis. Kraskuit houdt hij al onder controle. En wordt geraakt door Tielemans. Dan blijven de Belgen wel prima doen. Als je van de Amerikanen zou hebben verwacht namelijk dat de jachtmaker op de volleybal zit hoe de duivels nog altijd in de Richards en Adams. Eigenlijk voor de Amerikanen is meegeschoven, niet laten passeren, de center niet laten vertrekken. Het gaat naar het centrum met Adams. Bijna hier voor de goal naar de Canada. Over de lijn geweest, dat weet ik. Hij is dus de eerste sinds Crux. In 62 die na een uitsluiting, die werd uitgesloten in de halve finale. De finale mag spelen, maar dat gebeurt zonderling met een wijze te vinden, want er kunnen eigenlijk hele kaarten in de klas van het WK 7. Hij zal nog wel altijd mooi gebonden blijven. Maar hij doet niet wel alle duidelijkheid, geen respect. Die 24-jarige uitstekende stuks. Deze bal nog inderdaad nergens naartoe. Because there's the extra advantage in the middle, they've lost their ability to get the same type of pressure. Jenny, what more can you add on Pulisic right now? Het is niet dat we in de staat nu ineens als de pent of onder de golven uit de kleedkamers zijn gekomen die de duivels willen versmachten. Ze hebben lang hier, ballen zit nu intussen en dieper op de helft van de bal. Deze bal tegen de neus van Tielemans. Lanceert misschien een tegenaanval van Hagen. Als hij ineens kan spelen naar Trossard. Dat is misschien echt wel een tegenaanval in, dat gebeurt nu niet. Maar wel een bal zit voor de duivels gebleven. Biggest game of his life. He's the big star of this team. As we said, he had a signature game for the United States. This was that moment and this was that opportunity. And it looks like, once again, the injury issues that have developed Pulisic throughout his career. Lekker gestuurd, de keeper aan de met de uitstekende statistieken op dit moment. De doelpunt Whitecaps speelt. Maar de marge bedraagt 2,5
2 doelpunten. Voor het eerst in deze wedstrijd. Het leek een geweldige tegenslag te zijn voor de Rode Duivels. Het uitvallen van Romelu, maar kijk, zijn vervanger heeft oké, het is van een toch doen afwijken, maar hij heeft nu gescoord. Hans van Aken en Schiep van de Ketelaar. Gelukkig zijn zij zoning uit in Seattle. Nummer 8 voor Hans van Aken in het shirt van Club Brugge. Het is een kindershirt van de Rode Duivels. Van Club Brugge. En wat met de mentale veerkracht van de USA. Ik zou zeggen, dit zijn allemaal goede tekenen. Ze zijn geen moment in hun energieke, viriele spel geraakt. En hij zal zich misschien geblesseerd hebben, maar hij die trap tegen de voet van Diemans in de week in de bal had liggen. Timber druppelt, maar raakt niet ver, overgenomen door Adams. Robinson en Green. Die was er nog wel, maar kon niet. Stond half gedraaid en kon die bal die langzaam heen zoekte. Of dwarrelde, u noemt het zoals u wil. Niet keer. Free op bal, maar kijk eens, Tielemans. Ook bezig aan een meesterlijke partij, daar gaat de Ketelaar weer. Zit er weer bij. Die kansen gaan nu natuurlijk voor de Rode Duivels. Ze spelen met 30 meter in de rug. En het is een prairie waar de Ketelaar kan gaan rennen naar hartelust. En straks wie weet Lukaku of nog beter misschien. En dan dus Waldo. Voorlopig zien we nog geen beweging op de bank daar beneden. Leek bij Hansveld van dat is het, maar de Amerikanen mogen voetballen. Hier met Robinson. En met Tilburg. Heeft hij eigenlijk nu al laten zien dat Rakkerboek beseft het ons grote talent uit de jeugd van Bayern München. Ja, dat is mooi. Voor Balogun. Scherper gereageerd door de spits van de BS. België blijft in de organisatie. Uitstekend. België blijft goed verdedigen voor ons met Castanje. Robinson zoekt naar een opening, maar kijk, achteruit dan maar weer. Adams in de voeten van Castanje. Het is een interessant moment. Dit zijn de momenten die gaan er nog veel voor de Duitsers. Om de tegenaar van Pulisic in te laten. Pochettino. Aanbieding tegenover een contract. Tot 2030, maar het blijft er wel. Volgens met Bekijk. Tilman nu wegkomt. Tielemans die opvalt. Hier komt bij Bekijk. Maar nog Tilman ertussen. Verhouden die naar voren zet. En Kenny Chase. One of a couple of Belgian players that hadn't really practiced since the game Wednesday. They're so physically run down, he's limping a bit at the end of the play. Ja, ze hebben toch maar 10 doelpunten gemaakt. De Verenigde Staten en 3 wedstrijden gewonnen. Dat is zoveel als de vorige 3 wereldkampioenschappen voetbal samen. Dus
daar het vertrouwen op Zenit. Optimisten en reuzen voor deze wedstrijd. Bij het team Line Not Us, dat was de slogan. Misschien is het antwoord omdat je in de achtste finale tegen de Rode Duivels hebt uitgelopen. En Reina en Dubbel. Luka mag nu even in de centrale positie bij de kekenaren die van de rechterkant komt. Lukaku en Doku maken zich klaar. Als je dat nu kan inbrengen na een uurtje spelen, dan is dat niet zo slecht. Een ideale wedstrijd voor Jeremy Doku om zijn WK eindelijk te laten beginnen. En twee ruimte die er gaat zijn om acties te maken. Eerst deze aanval van de Verenigde Staten naar voren met die bij Freeman. Voor ze eruit gehaald, prima. Die was, wat heeft hij ook gedaan? De aanvoerder, wat is hij voor België gehouden? Hier staat de deze kant. De kans voor Freeman. Met de bowling zonder het minste doel te maken. Next to Lukaku coming off his right very first here. He scored 92 goals. This one, has a right in his field, good pressure up the kill. He's at the best of special teams to get to kill and over and so on. En hier de Kindelaar. Eén actie maken, misschien zo de Kindelaar. Luke Bakje. Luke Bakje. Glijdt hier even gelijk in de swoosh. Nu staat ze er. It has been a signature performance for him in the Belgium shirt. Maar nu komt hij achter het door. Dit is een overtreding op helemaal, denk ik. Ja, zeker. Niet van Willemans, maar van de goal. Nu de wisselstand. Luke Bakje dus inderdaad naar de kant. Sneller zijn ze anders. Hij ziet niet bewust voor de regen. Anders moeten ze nog een minuut wachten. Dat wordt er niet duidelijk gemaakt. De Ketelaren, zijn WK is helemaal op gang gekomen. Met 2 doelpunten. Geweldig gedaan. King Charles van Seattle. En dus Doku links, Trossard rechts. En de man van wie we een doelpunt verwachten. Centraal. Hier is Romelu. Adams voetbal met Robinson. Maar er is eigenlijk in die 20 minuten in de tweede helft geen enkel moment geweest waarop de Belgen onder druk waren, in paniek zouden kunnen geraakt zijn, massaal moesten verdedigen, achteruit geduwd werden. Helemaal niets. En de Verenigde Staten altijd voorzichtig zijn. Pakken er eigenlijk helemaal niets van. En de Belgen soms weer krijgen de paasje van Tielemans. Oké, de aanval voor Lukaku een beetje moeilijk. Tielemans verlengt. Het is tijd om naar de kant te gaan. Dat is weer slim gedaan. En de vraag is op Pochettino. Wat wil je denken? Het is een geweldige motivatie.
kan doen, geloven in zichzelf, over zichzelf kan doen uitstijgen. Dat deed hij ook. Hij geeft weer een matig alle respect. Maar hij kunt niet noodzakelijk de absolute top. Maar dat heeft hij zeker gedaan met de training, de staat het maar. De realiteit is natuurlijk wel dat het alles bij elkaar geen topteam is en minder goed elftal dan Senegal, vind ik eerlijk gezegd. En aan de andere kant spelen we hier eigenlijk zijn referentiewedstrijd. Hier wil ik zeggen, in het hoofd van de brullende leeuw van Seattle. Tegen toch een ploeg met het vertrouwen op zeker. En een ploeg die op geen enkel moment in de afstand is de grote verlies van het Belgisch elftal. En van de toekomst, zeker wel. En met dank aan dit gekluts, onwaarschijnlijk. Ja, ik wil een beetje Crux. Doe je deze herhaling als van Aken, dat er eigenlijk zo. Ruud, maar die kan hij uiteindelijk niet uithouden. Maar het doelpunt is de Waarom geen iemand weet beter dan de Rode Duivels dat in dit stadion, zeker als je naar zo'n doel voetbalt, zeer rare dingen kunnen gebeuren. Een paar minuten tijd dat er 2 doelpunten voorsprong niet noodzakelijk veel betekent en dat je niet eens goed moet spelen om ineens 2 doelpunten te maken. Niemand die dat beter weet dan de Rode Duivels. Deze waarschuwing voor het laatste kwart van de wedstrijd is iets weer op de hydration break. Is er ook weer aangekomen. Krijgen op. Kijk, gooit hier wat bij. Ricardo bij PSV. En is er dan in de plaats van de boer of zit hij erbij? Dat zou zijn vervanger zijn geweest. Dat is zeker bewust niet die reden uit. Kijk, het zeker zegt hij. En het zijn tussenland gespeeld. Een check vandaag. En hij vindt het blijkbaar niet zo groot erg. Deze verdedigers is verdedigd tussenstand. Mensen zijn allemaal op de troosten. Eerst uit de voetbal. Zo'n laatste kwart van de wedstrijd. Vierde bedreiging van de wedstrijd. Die is goed verdedigen van het team als op het goal zou die gerecupereerd hebben. Dus dat is niet te zullen uitwijzen. Ja, waarschijnlijk iets daar goed aan. En Richard wordt ook uitzien. Engels step up. Richard wordt ook uitzien. Hier komt de wind. Dat gaat net zo goed, denk ik, dan het is inderdaad. Ridder of mis nu voor Pochettino. Adams naar de kant. Preppy mee in de spits met Balogun. Dus wellicht mogelijkheden om straks helemaal te zien. Richard zal het zetten in druk voor de kant. Hij nou probeert dat ook. Enkele. Een eerste keer ervan. Kijk eens. Prima gedaan weer gegooid. Even een pipperbal gespeeld in de eerste helft, maar niet zoals tegen Iran. En één keer zo'n bal weer aan de zijkant, maar dat is zo'n weer geweest. Zeer goed verdedigd alweer. Turner kan de bal niet bijhouden. En Luka. En 2. En nog Luka. En nu komt van het toch nog weer een bal erbij. He's got a tough 20 minutes coming. He's now gone. What a future he has. Hier is Robinson. Geen makkelijke bal. Hij is over de lijn geweest, heeft de assistent. Elke keer denk je, ja, maar elke onderbreking. We gaan kijken of Amerika onder de stand raakt, maar dat lukt helemaal niet. We can dig deep here in these moments.
It's given the opportunity. Daar gaat Balogun opnieuw met een goal erbij. Deze is overgenomen. Ze willen wel vaart maken natuurlijk. Laatste stuittrekking misschien nog van de Verenigde Staten. Als die US BEL. Nee, maar die Timmer kan zeggen dat die mag blijven staan. Dat is Spain, dat moet je wel niet oplossen. Had dan ook van een aantal spelers gedacht tegen de Senegal. Peter van Neesland, ook hij. Geweldige discipline. Slim van Hans van Aert. Weinig aan de hand, slim uitgewoond. Het frustreert de Amerikanen. Met name deze Tilburg. Je kan zeggen wat je wilt, maar Garcia gebruikt wel degelijk zijn kern. Heeft al 20 van de 26 spelers gebruikt. De twee doelmannen niet natuurlijk, de Basten is nog niet fit. En Witsel, Sijs en de Wit. Daar gaat toch! Doku is vertrokken! Nog Doku! Geen koffie. Doku is verbaasd. Ja, ik ook. Ik dacht dat Freeman van die bal spelen. Ja, oké. Hier gaan we het zien. Ja, dat is toch onvoorstelbaar. Hoeveel zit gewoon. Oké, ik zit een goede kwaad te nemen. Ook geen staatszaak te doen in voor de just less than 67,000 fans. The United States with 15 minutes plus stoppage time. To Belgium, what the Belgians did in this building about a days ago against Senegal. For 2 goals down, extra time. Range up, jammed that in Anthony Robinson. Vervelend dus aan de bal is stralen van onwaarschijnlijk groot zelfvertrouwen aan de bal uit, niet te groot. Kan gevaarlijk zijn, maar op dit heeft Kastanje dan weer prima. Maar net als Rode Duivens 5 dagen geleden lijken de Verenigde Staten een elftal dat verslagen is, dat zich naar het einde van de wedstrijd en van het toernooi streeft. Maar je weet dat het in herhaling valt, maar dat kan nog altijd keren. Dus de Duivens moeten op hun hoede blijven. Geen gekke dingen natuurlijk. Niet ineens gaan wisselen op de Senegalese bondscoach. Dat komt ook niet van op het wit. Dat gaat de Garcia echt niet doen. Maar wisselen heeft hij al een keer gedaan. Toen het nodig was of toen hij dat nodig vond. Nog een beterheid bij Kastanje. Merhanden. Hij is geboren in Londen toen zijn vader voor Crystal Palace speelde. Frank Merhanden. Mooi beeld is het van deze majestueuze kijk. In Amerikaanse media de grootste sportmanifestatie, de grootste sportwedstrijd ooit in Seattle genoemd. Dat wil wat zeggen. Een uitbrander voor Balogun en ook eentje voor het goal. Just feeling the way they do that. I'm sure there's a feeling of familiarity from people watching. I felt this before in this one. That feeling here is in the next 13 minutes will find out. We've seen some special moments from this team throughout this tournament. It just takes one to get you right back in this game. If you're trying to... Dat is een mooi hakje. Real difference makers. Gaat niet zomaar los van de Kuiper. Combineren aan de buitenkant. Daar is er altijd Timmer. Maar Kenny brengt hem voor. Wegkoppen door Kastanje. Op met de voet. Stop met de goede lijn. Gewoon deze Hij heeft wel degelijk uitstekende statistieken. En kijk, meer is niet nodig om het stadion weer
De eerste van aardige actie van de Amerikanen in die tweede. De knoppen trap. Van Bergkamp. En ik hoef niet te vertellen dat 1 doelpunt de tensieën is. Zelfs deze poging ernaast was al genoeg daarvoor. Ja. De Kuiper zegt dat ook. Dat pak jij die bal. Eén overtreding is een ingooi voor de bal. De bekenning dacht dat hij daar wel recht op had. Na 2 keer op de tribune zo. For Belgium perspective, they're loving the fact that they could maybe rest him and go back and just make it look like they're not focused on the sitting in the wings. We don't have to use it tonight. Keep it fresh. Dan is er wel een training maken. Nee, hij doet het goed. Hij kon het op nu tegenhouden. Met Peppy. Rijnhuis mee in het centrum. Dat scherp. Kijk op de rekening kan hij ons zitten. Ja, hij stond er eigenlijk bijna altijd in. Jeremy Dok. Hij heeft de vrijheid om eens wat te proberen. Met vrienden onderblijven. En McKenny. Oké, dat is ook goed. De frustratie wordt onafgebroken. Bij de Amerikanen op het veld en op de tribunes. Die Louis komt zich klaar. Luistert u maar een keer hoe het publiek tekeer gaat. Want we staan er al bij. Opgestoken duim deze keer door Jan de Costa. As you said, if the U.S. will find a way to get one, this building will explode and it will cause chaos. That's how you break the cycle. That's exactly what Belgium did. Aardig was hij er. En een bal die Courtois nooit laat passeren. Hij moet misschien ook zijn rol nog spelen in het slotpartier. Intussen al flink opgeschoten. McKenny, uitweg voor Doku. Balogun, weer aannemen. Dan positie kiezen, prima gaat en gooien. En Nicolai in tweede instantie er nog eens tussen de ander is dan voor de Verenigde Staten. Ze lijken toch ergens nog weer wat voeten gevonden te hebben. Het komt erop aan om dit weer even op de vloer staan. En blijven zoeken naar de kant. Ze hebben nog niet gevonden van in deze training. En is de handjes komt net een controle, we zitten al aan de twee. En dat is hier was Peppy met Verhoeven. Hij kan schatten weer eens wat op zijn knie. Hij brengt het. Nauwelijks, maar goed. Er worden een paar gesommeerd om centraal. Dit zelfs aan invallen zo maar. Had ik de indruk. Peppy met Verhoeven. Die steekt er diep. Met Robinson in de rug. Die kan toch nog koppen opgeruimd door een gooi. De juiste keuze van de bondscoach. Ja, van een gooi. Dit ziet er niet goed uit voor het vervolg van het toernooi. En de drukkend Onana.
Kastanje, uitstekende tackle. Wilson is het, Salemakers is het. De eerste speelminuten dus van Axel Witsel. Kijk, zo zitten we aan 21. Zometeen. Berhalter met Robinson. Overbol. De borstvocht. Wat heeft hij ook weer geweldig gespeeld als mooi van Donk. Iemand heeft natuurlijk ook snelle benen. Stel maar een keer af. Van breed liggen Trossard voor een hele tijd. Trossard dan Richards in de weg. Weer Trossard. En Traska. België klaar om de doodsteek misschien uit te delen. Wat zat erin dan net? Maar uiteindelijk toch te moeizaam uitgespeeld. Trossard aanspelen wat gekund voelt. Raska zet zich door, Raska voor zijn kop nog eens niet. Hij wordt ook niet te ver. Wat dichter mogen aansluiten. De Belgen zijn zo sterk geweest in het neutraliseren van nog meteen voor welk Amerikaans gevaar. Voor de kwartfinale, die met wassen schreden dichterbij komt tegen Spanje. Ik denk dat deze tussenkomst uiteindelijk bestraft. Pochettino kijkt allemaal meer alsof hij in een van die citroenen gebeten heeft die op zijn zeevast liggen. Negatieve energie uit de lucht te zuigen. Heel en gloed, naar de luid. McKennie met Balogun. Hier een goede tussen. Niets lukt voorlopig bij de Amerikanen. Lukaku op de loer, Doku. Was daar net zo'n momentje waar hij weg kon zijn voor een vriend. Maar de voorzetting volgde niet. De kruis. Suspended for one and they just kept on the bench against Senegal. US is going to keep this going though. Yes, it's getting better. Een leuk verjaardagsfeest. Dat is zometeen over straks voor Senegal. De uur in Belgium is al jarig. Hier wordt hij nog gewacht en zo spreken tot de middernacht. Nog Heinz die eraan komt bij de Amerikanen. Die vanaf de tribune staan voor geschreeuwd worden. Met Tilman. Weer Tielemans. Goed belangrijk geslaagd. Als er al een test moest afgelegd worden. Juri Tielemans. Met zijn doelpunten. Captain Belgium. Maar geen goede wedstrijd gespeeld om het zacht uit te drukken. Hier heeft hij een formidabele partij gezet. Is A.G. Wright er nog bij. On Coventry. Eerste wissel. Trossard uit de kop voor Salemakers. Raska aan de kant voor Witsel. 4 minuten van het einde. Drie keer zelf ook aan. Zij zien de wereld in aan de overkant. Dus de 2 van de Right en Arsenal moeten nog wachten. Geen idee wat. We zitten op 3
een halve minuut plus extra tijd natuurlijk niet te vergeten, minstens 3. Al een eindsignaal. En nog altijd de comfortabele 2 doelpunten voorsprong. Freeman legt er nog voorbij Tillman. Daar gaat Romelu, de eerste keer de doorbraak. De voorzet is van Balogun. En aan de overkant was bijna nog niet aanwezig. Ook doe dan. Vele Amerikanen wandelen al weg. Ik zie al maar meer blauwe zitjes in het stadion. Terwijl Richards nog een keer de bal brengt. En Tillman, Berhalter, brengt zich eruit bij Robinson. Ja, geen ruimte niet. Salemakers weet wat er te doen staat. En doelpunt. Freeman, Balogun, laat die bal lopen, maar zelfs gezicht is hij toch ook bepaalde moeite geweest in zijn acties. Jeremy nog. Bal bijhouden, roedelseren. Ja, wordt op werk gekeken. De ref zegt nu wel overheid. De bal is in Belgisch bezit nog altijd. En Salemakers. Nee, slap is dat tegenover Freeman. Weer over het hoofd van Balogun, lekker ertussen. Robinson. Hij heeft er nog het meeste energie in gestoken, ook nog in de bal. Mooi vrijmaakt, als hij dan goed zit. Overtreding, prima hoor, voor het doelpunt hier. Ja, uitgerekend Robinson die hier naar de kant komt. Hier staat de indoors. En Royce. En Balogun ruikt op plaats. Hij heeft de toestemming gekregen om mee te spelen, maar hij heeft eigenlijk niet meegedaan. Hij kan af en toe een keer eraf. Maar dit was een ijsbrekende prestatie van de bekendste voetballer van het Bayern-man. Maar dit daar nog druk aan zit. Richards in het gevoel en ook Lukaku misschien. Strikkelend voor de Rode Duivels. Met goede score van vandaag. En Lukaku maakt op tot zijn mogelijkheid. Verse eruit gezocht. Misschien nog even aandacht probleem. Maar hij doet er weer eentje bij. En Pulisic bevoelt de 100%. Hier is het wel. Luister er maar een keer. Heeft u daar nu ook zo'n heel lekker gevoel bij, vraag ik me af. Gaat u ook kijken thuis? Of er is een tweede bal van de markt. Dat de Verenigde Staten hier het inspel met de kijken. Dat is wat ze probeert. Zit erbij en die tussen 30 uur is dit toch de overwinning die extra smart
je hier op de tribune beneden. Dat zijn wel de meest vrije van allemaal op dit moment. De Kuiper de vrijdag. Perfect aangesneden deze vrije trap. Geen buitenspel. En de Franse verkeerde koppen zou ik zeggen. Luke Bacchio. Het is er nog één ver naast. Maar als je dat allemaal optelt. De kans voor Dielemans. De bal van Kastanje. De kans van de Ketelaar. Hier is deze niet de enige wandeling, zonder eigenlijk enkel wel met Anthony Robinson. Aflegger van de Kenny ook maar half. Daar is McKennie en Reed en Adams. De Ketenaar of de Kuiper. Dit is een mooi pakket, maar dit is heel goed verdedigen van een mooi. Coming up on Fox, the Bank of America halftime show. Rebecca, Thierry, Zlatan, Alexi down to our left watching this one. Here's their thoughts on what we've seen. Look back as well. Earlier today, Spain riding out a late winner of Portugal. Ook weer een goal. Bij de Belgium met scherp verdedigd. Op mijn computer staat ook nog voor stappen bekend. Ja, wij dat niet doen. Twee mensen voor de neus van zijn bol. Met Freeman en met Richards. Die willen letterlijk om uit te komen tegen de vrienden van deze Richards. Ze worden maar kapot. Kijk, man, wat is er geen goal. Maar ik durf hem gewoon maar even. Al was er een goal, dat was hier de eerste keer. En een gooi, en de tweede staat, zegt daar was het eerste keer. Balogun in de box. Die parcours van Fiat was Freeman inderdaad. Het is genoeg voor de Amerikanen om hier echt een overtovend kabaal te maken. Iets van allemaal. We kunnen er wel iets bij voorgesteld. Bij dat recordkans ooit van hier in de Lumenfield Stadium. Nee, die steeds op de plaats van de VAR heeft gecorrigeerd. Maar dat is toch maar wel een grote kans voor de Amerikanen. Net goed verlengd, het voetje ook wel naar de studio. Kijk daar, Freeman. En daar Balogun. Maar hij moet er wel niet in, denk ik uiteindelijk. Als je lager trapt, dan is de voet van het mooie wel degelijk waar hij moet zijn. Dan sta je iemand in de tackle gedaan om Pulisic achteraan. Dielemans zoekt Trossard. Ook van Freeman. 6 minuten extra dus. In previous games, he comes inside to find pockets where Rudy Garcia and Belgium are doing is they're keeping him wide on the left and using that switch and play to try to isolate him and get him in good situations to make the game, as he did on Belgium's second goal. Ketelaar van Aken. En net nog een voetje van Freeman. De Ketelaar weer. Toch maar in de box blijven. Nu de smaak te pakken heeft van Rudy te maken. Raskia. Komt er nog eens uit. En de bal van de binnenkant. Ik dacht dat het binnen was tegen de zin. Dat was nog goed buiten. Raskia is er ook niet mee eens. Ik dacht dat die binnen was. Maar het is een ding voor de vereniging staat. Daar zijn er een paar.
De mensen die nu het truitje aan hebben van de Rode Duivels, maar dat zit toch simpel is voor de Belgen en geen Amerikanen. De Kuiper die trekken aan des, maar achtervolgen. Balogun kiest positie voor, je moet hem in de gaten houden. Dit is eindelijk al overtreden. Balogun kiest gefloten. Van Aken krijgt rust aan de bal. Moeilijke beweging bij de bal, voor een andere toekrijgt van de voorrij ook in de ploeg is moeilijk komen. In dit geval is rust brengen. Alle vragen aansmeerbaar zijn. En straks ook nog eens goed opduiken voor de goal. Hij is er nu, daar komt de voorzet van Kastanje, maar het is zelfs ook van vanavond voorbij gegaan die bal. Hier weer Leandro Trossard. Er zijn 5 mensen van de Belgen in de box. Trossard. Prima laat zich niet vangen, maar Trossard krijgt wel nog een kom. Oké. Prima dat we weer een meter mee eens. Hij pakt dat met slechts 1 wachten. Zeker wij het al ziet. Ik denk dat het geen goal is. Ja, dat wordt ook geen. Hij is al gegeven. Hier is een goal. Als je publiek hebt, je haalt uit. Precies even Richards, want die stopt de ultra van de rug. En Tielemans meteen aanwijzen. Coaches. Maar dit is met de grote voorsprong de zwakste helft van de Verenigde Staten. Weet ik toch de man dus wedstrijd laten we zeggen. En daar zitten de Rode Duivels voor veel tussen, neem ik aan. En ik geef het maar even mee, maar op een wereldkampioenschap stonden de Belgen 15 keer voor bij de rust. En hebben ze de wedstrijd nooit verloren. Op de bal! Maar niet getroffen. Nou, dat is zo'n moment waar Balogun begint van profiteren op een diepe bal. En uiteindelijk hoef je het niet helemaal lekker bij. Courtois ook kunnen bijsluiten. Deed de deur er dicht, maar toch. Nog 2 minuten de focus af. Nog goed mee. Die krijgt het ook al een paar keer met iets te veel vrijheid. Ja, nu afvakend. Luke Bakkie af. Is niet van de bal te zetten. Kijk. Ik denk alles wat hij doet is iets. Wat de koppen op. 23. Should just play through around the U.S. players right now. Because you have the quality of Luka Bakio. You see that there when he receives the ball. He's under pressure, has a burst of acceleration, quick stop. Oh ja, goede voorbeeld van de goal. De bedoeling was wel hier vrije bal aan te spelen. Aan Leandro Trossard. Was getting annoyed at a certain point yesterday about the questions involving Balogun and said, listen, it's about the game on the field. The only thing that matters for us is that we advance. They came out with an intensity. The opening minutes of this game. Reed took the lead. A little over a minute. Hier Freeman. Nou, ik weet het ook. Ik dacht, ik heb profiteer even. Maar Richards. Bij de les. Mooi werk van de